היי יובל. ערב טוב. ערב נעים, מה שלומך? רציתי שנכתוב אולי בגאיה שהחדר פתוח למי שרוצה להצטרף קודם. אפשר. מוזמנים להצטרף אלינו. כתבתי להם. מה שלומך? בסדר, בסדר גמור. כן, יש לנו השבוע גם את זה, וגם יום חמישי, יהיה מעניין. כן, יהיה מעניין. טוב, אני עובר עוד פעם על השאלות, שיהיה לי טרי בראש. מקווה שלא יהיה את הבלגן שהיה לנו עם ההולנדי הקודם, שכן עלה ולא עלה. מקווה מאוד שהם יעמדו, אבל הם נראה לי יותר, קודם כל איתם הקשר היה ישיר, אז זה יותר פשוט. לא, זה היה כן, האמת היא לא שלחה לי את הטלפון בסוף. כן, ראיתי שהיא לא שלחה לנו, אבל בסדר, אם היא היום בבוקר ישרה, אז אני פחות מודאגת, וגם, האמת שזה שהם שניים, לא חשבתי על זה בהקשר הזה, אבל זה גם... לא לדבר עם אחד, זה תעודת ביטוח. יש לך תעודת ביטוח שאחד מעולה, זה פחות מטריד. אז גם במובן הזה שזה יתרון לעניין. אני רואה שיש כל מיני מצטרפים לבקשת ההקלטה, אני מקווה שאנשים יגיעו. אתה יודע, בדברים האלה, מי שבא בא. תראה, בעיניי, סתם מעניין, מה המספר בעיניך עם מה אנחנו חיים טוב? מינימום? 12-15 אפילו זה סביר, כאילו, עדיף מעל, אבל... איך אמרת? 12-15. כן, גם אני חושב. כמינימום. מקווה מאוד שיהיו מעל 20, אבל... לא נראה לי. אם יהיו 20 זה יהיה הצלחה מסחררת.
לא נראה לי, גם לפי האישורים, אין מצב. אני חושבת שאם יהיו 15 זה יופי. 12 נשמע לי מינימום, 15 יופי, 20 היא הצלחה גדולה. לא נראה לי לא, כי פשוט לא, אתה יודע, פשוט ממי שהגיב עם ההרשמה, וזה לא שותף בפייסבוק מעבר למנהיגות נהגו לאקו. כן, יש גם משהו בשיחה אינטימית שהוא גם מאוד משמעותי. אני מקווה שהם לא יתבע, אבל נראה לי שהם כבר מביאים את הזמן שלהם, מי שבא, אתה יודע. כן. נראה לי. טוב, עשיתי אותך co-host. סבבה. אמרנו שאני עושה את החלוקה לשלשות, נכון? נכון. בסדר. אין בעיה. את חושבת שכדאי להגיד כמה מילים בעברית לפני הקבוצות על מה הסיפור עם תרופות במים? כדי שזה אתה יכול להגיד כמה, כן, לתת איזשהו קונטקסט בכלל, זה כמו שיש דברים לא ברורים, אני חושב שאתה יכול להגיד בכמה מילים להסביר רגע מה העניין, כי לגמרי. קטע שהוא קצת יותר טכני, אז עדיף להסביר אותו בעברית נראה לי. בהחלט, אתה יכול להגיד להם למשל, תסביר שנייה בעברית, בהחלט. לא, לפני שנעשה את החלוקה הראשונית לקבוצות. כן. אז הם לא יהיו... לפני... שהולנדים עוד לא פה. רגע, קודם כל אני רואה שיש פה כבר מישהו שבא. לא, זה נראה לי מוזר בהתחלה, יובל. זה כאילו, אנחנו לא בקטע הטכני בהתחלה. אנשים נוחתים רגע במפגש, לא הייתי מתחילה אז. אם שאתה מסביר את הרעיון ממשהו לא ברור. אנשים רק נוחתים, להתחיל קטע טכני, הם רגע בודקים מה קורה איתם ועם מי הם בחדר. זה לא מתאים בעיניי בהקדמה. אם זה מתאים, זה ממש בכניסה לרעיון. להסביר רגע, תשמעו, אנחנו עוסקים בסיפור של זה במים, בוא נבין מה העניין. רציתי לבטל את ה-waiting room, והוא לא נותן לי. לא, זה רק שאתה עושה את ההזמנה. אם בהזמנה עשית, אז כבר אין מה לעשות. טוב, צריך להיות ערניים כל הזמן לראות אם מגיע עוד מישהו ל-waiting room. בסדר. שלום דוד, לא תימו איתנו אותו. היי, ערב טוב. ערב טוב. מה שלומך דוד? גרייט. בסדר, אני מאוד שמח לראות להשתתף בדבר הזה. גם אנחנו שמחים שאתה כאן, שוחחנו בטלפון שפנית עליי. בהחלט, בהחלט. איך אתה מתקדם עם ההתארגנות של הקבוצה? גם לדוד יובל יש קבוצה ל-2X. כן. איך אתה מתקדם עם זה? בסדר גמור. אני מצאתי כמה אנשים, לא צריכים הרבה. גם לכם יש, גם... אני חושבת שיש כמה קבוצות בארץ. כן, יש כמה. לא הרבה בסוף, אבל... אתה יודע כמה, יובל? כמה שאני הבנתי, צופיה וברוך לא הצליחו להקים קבוצה לבד, אז הם הצטרפו אלינו כנראה, אליי ולעמית. על מה צופיה וברוך הגישו? אני לא יודע. כאילו, צופיה לא הספיקה להגיש בזמן. אז היא לא הגישה. ברוך, אני לא יודע מה היה הסיפור, אני לא בטוח. הוא לא קיבל תשובה, יכול להיות שהוא הגיש והוא לא קיבל תשובה, לא יודע. הבנתי. מה הנושא של הקבוצות? יש שם עוד קבוצות בארץ, לא? לא יודע. אני חושבת שיש עוד קבוצות של ישראלים. מה, יש איזה 300 בסך הכל, אם אני לא טועה? בכל העולם, כן. יותר לדעתי. 380. כן.
אז אני חושב שכל הדבר צריך להיות מדהים, אני מאוד ממתין לראות מה זה יהיה התהליך הזה, המסע הזה. לגמרי, זה גם יהיה מאוד מאוד מעניין ללמוד מתוך התהליכים ולהבין רגע איך זה עובד בקבוצות השונות, כלומר, התנסות מרתקת. כן, כן, אז אוקיי, זה יפה, כן, לא ברור, למשל מה שאמרת, יובל, לא הצליחו להקים קבוצה, ממה שהבנתי זה לא ביג דיל, לא דורשים הרבה. אם מוצאים עוד כמה אנשים להצטרף באיזושהי צורה, זה... כן, אני לא יודע בדיוק מה קרה עם ברוך. לא, אם הם לא הגישו, אז זה לא שהם לא הצליחו להקים, הם פשוט, אם צופיה לא הגישה, אז זה משהו אחר כנראה, מה שאתה מתאר. צופיה לא הספיקה להגיש בזמן. ברוך, אני לא יודע מה היה הסיפור איתו. כן. טוב. כן. הם רוצים השקעה מינימלית לראות שאנשים מוכנים לצלם את עצמם בווידאו ו... רגע, יוסט אני רואה כבר הגיע. הנה יוסט. יוסט. הגיע מוקדם. תגידו שיצטרף עוד רבע שעה אולי. אנשים עוד לא פה, חבל שהוא יחכה. תגיד לו שילך לעשות כוס קפה. כן. אם אני לא טועה, פעם האחרונה זה היה חי הדבר הזה, לא באינטרנט, או שאני טועה. המפגשים שלנו היו תמיד או פיזיים, היו לנו מפגשים פיזיים. היה לנו, כן, המפגש הקודם שלנו היה פיזי. כן, כן. זהו, היה משהו כזה, אני לא זוכר את כן, הפרטים. כן, אנחנו בדיוק דיברנו על זה, נכון, בדצמבר, כן, היה מפגש פיזי. אוקיי, אז באמת בזאת הזדמנות יפה מאוד, אבל לעשות את זה ככה. כן. אהלן, ערב טוב עמית. היי. שלום. שלום. נראה אם מצטרף לנו. יוסט, are you already here? רק רצה לוודא שהוא יכול להתחבר. כן. Hi יוסט, good evening. Hello. Good evening. Good to see you. Same. You can easily take a cup of coffee and take some time off because I think people will still be joining and we'll probably start this in the part with you guys in about 15 minutes or even 18. So no feel problem. free to 20 minutes, yeah. Yeah, feel free to take coffee or something. Yeah, see you later. Thank you, יוסט. ביי. הוא כזה חמוד. ממש נראה חמוד. כן, כן, לא, ממש באמת אנשים נהדרים. רגע, מי הוא בדיוק? סליחה? הם שני, הוא ומי שתהיה, זה שני חבר'ה שהובילו, היו מהמובילים, ה-core group של פרויקט שעשו בהולנד בנושא איכות המים, על זה נשמע היום במודל של היו. הם ידברו הערב. כן, כן. כן, יפסיקו. אני אראיין אותם. יובל, אתה יודע מה חשוב לעשות? פין, אתה יודע איך לעשות פין לך ולשניהם ברעיון? זה ממש חשוב. לא הבנתי. אתה יודע איך לעשות פין של המסכים שלך ושלהם ברעיון? מאוד כדאי. שים ספוטלייט, נכון? אני יודעת שיש כזה דבר שנקרא פין, אני לא טובה בלהפעיל את זה, אבל אני יודעת שיש כזה דבר. אבל צריך לעשות את זה רק אחרי שאנחנו חוזרים מהקבוצות. לא, נכון, כן, כן, אבל אתה יודע איך לעשות את זה? אני עושה רייט קליק על המשבצת שלהם, ויש פין. מה ההבדל בין פין לספוטלייט? לא, יש פין, לא ספוטלייט. Allow to multi-pin. לא, פין, זהו, פין. ואז אני יכול לעשות פין. אם אני עושה לך פין, הנה, עשיתי לך עכשיו פין למשל. זה מה שצריך לעשות. אוקיי. עכשיו הוצאתי לך את הפין. אוקיי, אז אני אעשה לך פין? עכשיו לא, כשנתחיל אפשר, אבל בוא נראה שמצטרפים אנשים. אבל לדעתי פין זה רק במסך שלי, אני לא חושב שזה שולט על מה אנשים אחרים רואים. זה כן לדעתי.
אם אני עושה לך, בוא נראה. את מי את רואה עכשיו? את רואה את כולם? עכשיו אתם רואים רק את יובל במרכז? לא רואה את יובל במרכז עכשיו? כן, יש זה לי רק על גלרי המסך review. שלי. מה זה? אני בגלרי review. רגע, מעניין. אוקיי, ואם אני עושה... פין זה רק על מה שאני רואה. אני חושב שספוטלייט זה לכולם, וספוטלייט אני לא הצלחתי לעשות. הנה, עכשיו אני רואה את הנה, סיט דניאל. ספוט, יש ספוטלייט. הנה, עכשיו אני רואה רק את דניאל. כן, אבל אם אנחנו רוצים לשים את כולכם, יש דרך לעשות לשלושתה. אם יובל עכשיו, אתה בפין עכשיו יובל? שוב, פין לדעתי זה על מה שאני רואה. מה את עשית לי פין? לא, אני לא עשיתי לעצמי פין, אז אם אני רואה פין, אז סימן שאת עשית לי. אתם מצחיקים. באמת. זה נשמע. כן. קצת מוזר. Place pin, spotlight for everyone. מזל שלום, טוב. היי צופיה, מזל טוב. מזל טוב. נשמע. בסדר גמור, בסדר. איזו התרגשות, אה? וואו, התרגשות מטורפת, באמת, וואו. מדהים, מדהים. לא דומה ללדת. מצד שני, כן, כאילו, אני גם דואגת קצת לבת שלי, והם ככה מסתגלים לתוך הסיטואציה הזאת, לא פשוט להם. אבל עדיין כיף, ממש. ליאת הצטרפה, וסול, יופי. היי סול. וואו, עכשיו השתתפתי בקבוצה שנקראת סוטרה. כן. והם לימדו את התיאטר SPT. והם עשו את התרגיל של הסטאק והאס מדהים, וואו. ליאת, שלום. אהלן, מה נשמע? היי שני, לראות היי אותך. ליאת. גם אתכם טוב לראות, איזה כיף. שלום תמר, שלום עירית. אתם יודעים שאם כאילו ממשיכים בנושא היו, אני דיברתי עם כל מיני, כאילו בהקשר של ייעוץ ארגוני ולא יזמות, אבל איזושהי מנהלת שליוויתי בכניסה לתפקיד, ואז אמרתי, וואו, היא חייבת להכיר את המודל יו, כאילו היא כל כך מיד הולכת לפעולה, רגע, שנייה, תביני קודם שאת צריכה, כאילו אמרתי, הוא פשוט מתאים לכל כך הרבה דברים, אז זה היה מאוד מרשים. מקסים. אנחנו ניתן עוד דקה, ואנחנו נתחיל עם מי שכאן, ואם אנשים יצטרפו אז אנחנו ניתן להם זה, כי אני רואה שכן יש טיפה נכנסים, והנה שוקי מצטרפת אלינו, והנה ברוך מצטרף, אז ניתן לזה ממש עוד דקה, ואנחנו... דניאל, לא שומעים אותך. טוב שאמרת לי, תודה. אז אנחנו ממש ניקח עוד, הנה אני רואה יוספה מצטרפת, תיקח עוד דקה ואנחנו נתחיל. אחד האורחים שלנו כבר כאן, שלחנו אותו ככה לקפה, אבל אנחנו כן רוצים לעשות איזו נחיתה ו-co-initiation שלנו, לפני ששני האורחים מצטרפים אלינו. נראה לי שאנחנו 9:02, אנחנו נתחיל, ומי שיצטרף, אז יצטרף ל-co-initiation בזמנו. אז קודם כל, ערב טוב לכולם, מאוד מאוד משמח שוב לראות זה תמיד ערב חגיגי כזה, לראות את כל האנשים מקבוצת גאיה, באמת באמת כיף גדול. המפגש האחרון שעשינו בדצמבר היה מפגש פיזי, שבו חקרנו בעצם את המושג של השדה החברתי. אנחנו משתדלים לשלב בין מפגשים פיזיים למפגשים בזום, בין מפגשים שבהם אנחנו מארחים אנשים מכל מיני מקומות שבהם הייתה איזושהי עבודה עם היו כדי ללמוד מתוך התהליכים האלה, לבין מפגשים שהם מפגשי למידה שלנו, למידה פנימית. ובאמת במפגש הבא שלנו, אנחנו נחקור את המושג absencing, בעזרת 3 מחברי הקבוצה, ברוך אורן, נטלי סאוסן ועידית רוז, ששלושתם הולכים להנחות את המפגש הבא, אנחנו מקווים שנרבה בדברים מהסוג הזה גם בהמשך המפגשים, והערב אנחנו נהיה שוב בהולנד, עם 2 אורחים, שאנחנו נציג אותם אחרי שנחזור מהשיחת הקטנה בחדרים, שהשתמשו במתודולוגיה של היו במסגרת פרויקט שנועד להשפיע על איכות המים בהולנד,
ובאופן ספציפי ניסה להתמודד עם הנושא של שאריות תרופות בתוך המים. אז אנחנו נלמד לאן התהליך הזה לקח אותם, גם אישית, גם ארגונית וגם מערכתית. אבל קודם כל, יובל יחלק אותנו נראה לי 5 קבוצות, יובל, או 5 שלשות. כן, 5 באמת קבוצות. לשיחה קצרה של 10 דקות, יש 3 דקות לכל אחד. אני מבקש שתתייחסו ל3 דברים, אם אתם עדיין לא מכירים, אז וזה אנשים חדשים, אז מה הביא אתכם לכאן? מה שלומכם? אנחנו כולנו עוברים תקופה מורכבת וסוערת בכל כך הרבה בחינות בחברה הישראלית ובמציאות שאנחנו נמצאים בה, אז מה עובר עלינו? ומה אני סקרן לדעת על הפרויקט של המים בהולנד? אז אנחנו שולחים אתכם עם 3 שאלות, מה הביא אתכם לכאן? מה שלומכם? מה שלומכם בתקופה הזאת? ומה אתם סקרנים לדעת על פרויקט המים בהולנד? אז יש לנו 10 דקות בקבוצות, 3 דקות לכל אחד, ואז נתאסף כאן חזרה להתחיל את השיחה עם יוסט ומרלי. אוקיי? אז שם שאלות? אני משגר אתכם לקבוצות. הוא גם שלח גם את יוסט לקבוצה. לא, הוא יחזור. אז הוא לבד הוא לא עשה אקספט, הוא לא עשה ג'וין, אז הוא בסדר. כן, אבל הם היו בדיוק 15, אז אז יש רביעייה איפשהו? כן, יש רביעייה... נכון, הם 14, לא, אתה צודק, הם 14. בלעדינו הם 14, אז יש זוג אחד. הוא שם אותך בקבוצה בחדר אחד, אז כן. נשארו 3. אתה רוצה שאני אכנס לחדר, שאתה תהיה פה איתו כדי שהם לא יהיו לבד? חדר 5 עם 2. מה שמתאים לך. אז תשגר, אז רגע, איך אני מצטרפת לחדר 5? אתה יכול לשגר רוצה, אותי? אני אעביר אותך. אז תעביר אותי. רוצה לחדר של 2? איפה שיש 2, כן, שהם לא יהיו לבד. זה חדר 5. יופי.
Hello, good evening. Hello, good evening. So, how are you? I'm good. I'm good. Yeah. Excited. Everybody, yeah. Well, we sent everybody to small rooms Yes. for an intimate check-in. Okay. So they'll be back in 5 minutes. All right. And then we will begin. Cool. Nice. I'm curious. Yeah. So Joost was actually early. So he, when we divided the rooms, he went into one of the rooms. And you didn't speak Hebrew. No. Okay. So did I miss the Hebrew introduction then? Yeah, just the beginning. Yeah. Okay. How is the situation now, Yuval, in Israel? Is there a with the lockdown? virus? It's a very interesting situation because on the one hand, vaccination is going very, very well. So we have a very good percentage, especially of people over 65 and 50. I think over 65, it's like 70% of the population already got the second dose of the vaccine. Okay. Really? And on the other hand, the British variant of the virus is creating havoc. So the disease keeps on spreading, and the situation in the hospitals is not good. They are very, very under a lot of stress. A lot of young people are in critical condition. And, this is you don't know what to do, because on the one hand, it should be, because of the vaccination, it should get better, but it doesn't. Okay. So that's something which is there's also worrying. a lot of discussion in the government what to do. There's a lockdown. Do we open the lockdown? We don't open the lockdown. A lot of political stress and fighting and so a lot of uncertainty. You know what they say, relax, nothing is under control. Yeah, that's true. Be present. Yeah. Yep. Present. Yeah. Yeah, we just had a press conference of our prime minister a couple of minutes ago. I actually didn't watch it. You didn't watch it? No, I thought I'll do the summary after this session. Ah, yeah. And everything was already leaked out, or was that news? That was not really news, no. No. No, the schools, the primary schools are gonna open in the beginning of February, in a week or something. That's the news, but already. Well, the British variant is closing in on us very, very quickly. So the lockdown will continue until at least the beginning of March. So yeah, here it's also a big issue with the schools, because the schools are closed now. So all the kids are learning via Zoom. Yeah. And there are a lot of problems with that, because it accentuates problems. So rich kids have their own room with their own computer, so it's not a problem. But poor kids, there are many kids at the same house with not enough computers for everybody, and there's no privacy, and it's very, very difficult. Yeah, and parents have to watch them or do house. How do you say that? Homework, and help them with their homework, homeschooling.
Yeah. Well, I also can see it with my son of 11 years old. I mean, he's getting, it's more like, it's not really depressed, but it's a bit down still, you know, because he's not meeting friends and it's boring and it's just, yeah, he's super annoyed. There's a lot of depression is going up. Yeah. Many more kids get glasses now because really? they spend much more time with the computer. Yes. Oh, yeah. They did statistics and they saw that I think like 30% more kids need glasses now. Really? Oh, wow. I wouldn't guess in such a short period that would happen. In 5 months. I'm not sure about the number, but it's they did a piece about it in the news. Okay. Yeah, Okay. scary. Yeah. Yes. Well, we'll see. We'll see what happens. Yeah. And your group, Yuval, are they all participants of the Gaya? Yes. Yeah. Yes. Yeah, they're coming back for the group from the Oh, yeah. groups now. Here they are. Here they are, yeah. Great. כתמיד באמצע המשפט. Of course. Okay. Record. Okay, so We are recording. We are recording this call. So I'm glad to have you back from the groups. Let me start by introducing our guests. First is Joost van der Kruisen. I hope I pronounced your name correctly. Currently working as Manager of Strategy, Policy, and Innovation at the Waterboard de Dommel. After his education in hydrology and water management, he has been on the field of water for 25 years. Joost performed in different roles: advisor, innovator, manager, and a representative in the local town council. Joost is married with 2 daughters, and his interests include nature, creativity, team building and leadership, meditation, and Qigong. And our additional guest is Marlies. You'll need to help me with your surname. Marlies Kamscher. Okay. Currently working as program manager on the topics of sustainability, healthy environment, and vital rivers at Waterboard in Maas and at the Vital Zone Institute, which we will talk about later. After completing her PhD in environmental technology on greenhouse gas emissions, she worked for 10 years as an innovator at the Waterboard. Marlies enjoys combining her skills in engineering, social innovation, and transition processes while working across sectors on the root of problems. Her purpose is to connect with herself, the people around her, and nature for a healthy and sustainable world. Thank you, Joost and Marlies, for joining us. I'm really excited to have you here. And we invited Joost and Marlies tonight because together with Julie Arts from the Presidency Institute, they led a theory review process in the Netherlands on water quality. And we were curious to learn about the process. We have about 25 minutes for this interview, and then we will open for questions from the audience. So let's start with you, Joost. What led you to decide several years ago to bring theory review to your work on water quality? What hesitations, if any, accompanied that decision? Okay, thank you. First of all, for the invitation to talk about this topic, and I'm very honored that I can talk about this to you from a distance, of course. What made us start this adventure had to do with, at least for me, it had to do with a long life search for the source of creativity.
in innovation, we need creativity to find new solutions, new ideas, new possibilities, new ways to well, get things done, get problems fixed. And well, what we worked on, Marlies probably will talk about it more, is a wicked problem. We searched for a wicked problem because we had a little group. Marlies and I were in that group, and it was called the Blue Engine, and it was a group of innovators at the Dutch waterboards. And we connected with Julie and found a little bit more about the theory U. And we thought, well, if it's a wicked problem, then you need a systems innovation. And therefore, we found the U process, and we want to try it. Just get into adventure with a very nice team of lovely people that were really interested in changing the world. And I remember Julie saying at the beginning, well, 5 people can change the world. That's possible. So that was a challenging perspective. And that really got us going. And what were the hesitations? Well, for me, mostly connected to time management, to find the time to do this work, because it was kind of challenging to find time and to do the interviews and do it next to the other things you want to do in your company or the organization that you work for. So that was, for me, that was the most challenging thing. But I think, well, the curiosity and well, the adventure and the possibility of really getting change done, that was for me the main moment or to start this. But maybe Marlies can say a little bit more about this. Marlies? Yeah, also, of course, thank you for the invitation. And it's already really a pleasure to answer these kind of questions, because we don't ask them ourselves often enough either. You know, it's sometimes you're just suddenly into a process and then you don't look back often enough, maybe, and realize where you are. Yeah, talking about it's an opportunity to turn the camera around. Yeah, it's nice. Yeah, it's already interesting also for Joost and me to sort of think about this and discuss this. Yeah, so talking about hesitations, for me, actually not. There was another hesitation also, like, okay, there was a doubt, like, okay, is it really possible? Is it allowed to ask this kind of questions in these organizations? Because normally we're more or less technical organization, more fixed on technological solutions for problems. And so can we also work on more on a deeper level on awareness? So that was a sort of a doubt, which I found quite difficult in the beginning, like doing this and also stepping into a field which actually wasn't our field. So it was funny because we chose a subject which nobody was really working on. So we were like with these 5 innovators who were doing a lot of interesting innovations, but those were often technological or at least a bit closer to the core of the organization. And we realized, okay, but we are not really making the breakthroughs that we think are necessary. And so then we chose, like, okay, on which subjects is there really a system change necessary? And then we came to the water quality issue, although it's funny because now often people think it's the other way around, so that we actually started with the water quality issue and then realized, oh, it cannot be solved in a different way. But actually we started the other way around. We started like, okay, we would like to test this process and to see if you can actually invite people from totally different backgrounds
in this manner. And first we thought actually of starting in agriculture, because there's a lot of problem also with food production in the Netherlands and with pollution from agriculture. And then we realized, oh, that's maybe too pressurized already. So we actually chose an easier subject on the first glance, which wasn't, of course, but it was funny how it went. Interesting. Okay. Could you describe the process that you did with Theory U, going down the U and then up on the other side? Yeah, I think we did several U's. So there's not really one U we did, but we had sort of, in our own group of 5, we did our own U process actually, which was partially what I just described. Like, okay, so you start to realize we're not making the progress we want to make. And then turning the camera like, okay, what's really what I want to do in this world? And then starting to create together again, like, okay, then what's the next step? And then we came up with the water lab that you were already mentioning, Yuval, which was the next U process. So maybe Joost, you can also comment further on that part. Mm-hmm. Oh, Joost, you're on mute. Sorry. Yeah. Well, what I really was, what was striking is that you engage with a lot of people from other organizations, and at first we want to find the whole system in the room. And what we did is we asked our own network of friends or relatives that are working in the field of health, that if they would help us, and we did interviews. We went to a lot of different people, and one of the main things that we did was explain the problems that we see in the water about medicine, and that we find these medicine back in the water, and none of them knew. So that was a wake up call. And what we also did is, I think that's one of the main issues, is that we asked them as people, not as a representative of their organization. And then we did interviews with deep listening, and we also kind of build a network, and we did moments. I think we sent you some hoe zeg je dat, Lies? Verslag? Meeting notes, or meeting notes, presentations. We sent you some meeting notes of reports. Oh yeah. And so you get a bit of a picture of, there were 50 people. We wanted to get the whole system in the room, and then go deeper and deeper into what was happening in the system that led to this pollution in the water. So it was a very big first step, I think, Marlies. You think? Yeah. Yeah, well, I think we did a lot of work before that, which made the step smaller. So one particular event that I recall is that I went with another colleague to a pharmaceutical company to do an interview with one of them and one of the workers over there. And the man said to me, like, I've been asked more often for interviews on this topic, but I never said yes, because normally if somebody phones me already in the first sentence, it's already my fault. So I'm already accused. And yeah, apparently I didn't do that when I phoned him, and we really tried to have an open dialogue with him. And that actually was a very interesting dialogue. And he also realized, okay, but my children are drinking the same water.
which is also made from Meuse river water, and it's being polluted now by medicine residues. So it sort of it changed his perspective also, and it made him more a father than only the representative of this pharmaceutical company. And I think that's one of the examples, like, okay, so we did a lot of collection of interviews, and that made our story already quite interesting. And that's, I think, why many people came up to the meeting. And we made it easy for people to step in different levels, because we really physically used the 4 levels, which is in the theory U, which I don't know how well everybody is informed, but you have like this, the 4th level, like with really deep listening, and also the new system innovations, but you also have to like the 1st level, which is more or less like the end of pipe solutions, and the easier sort of crossover solutions. And so that it was allowed. If you are really somebody who just wants to do only quick fixes, that's fine. Then you can work on the topic in quick fix mode, and you can do like the water purification, new technologies, which is fine. And that actually made everybody welcome. And I think that was one of the interesting. I think that was a very smart step, so that not everybody had to go into the deeper level. And with the group that really wanted to do level 4 prototyping, we afterwards had separate meetings to continue in prototyping and to continue on that level. Thank you. So I'm really interested in the process of widening the angle of looking at the problem. So you basically started by trying to solve the problem of medicine residue in the river water. Yep. That the medicine residue comes from, people take medicine and it comes out, and then it goes into treatment plants which are not designed to treat medicine. Exactly. So that the medicine residue stays in the treated water, and in the Netherlands it flows to the river. In Israel, we use that water to irrigate agriculture, and we eat it later. Mm-hmm. So we have the same problem. Yeah. And you started from a very narrow view on how to solve that problem, and you widened the scope to look at human health, basically, or ecosystem health in general. So this is the interesting question for me. How did this widening occur? Well, I have to start there. Well, I think what Marlies just mentioned is that we actually did all the levels. So we also focused on technique. We also focused on legislation. There were questions asked in the Dutch Parliament about medical residues. We also had talks with stakeholders that changed their policy on medicine collection. So I think it's also important to emphasize that it's actually really the whole system. And then it widens up when you ask the questions, why do people get sick? I think this has to do also with our own, just being alive, our own experience, the sadness and grief we met when someone in our family got sick. And you ask these questions, why? So that was for me the question okay, why do you get sick? Why these medicine residues? Why do we need as a society so many medicine? That was the question that came up. So that was an opening, and what also happened is that
you widening your focus. It's really strange because when you're in the bottom of the U, you kind of, you think you focus, but what happened was that you widen. You're so open for everything that's possible. So that wasn't for me, but maybe Melissa has another experience. Well, I think everybody has always his own experience, which makes it most interesting, of course, because then you can join perspectives. And one of the issues also which came across to me was that if you look at what kind of medicines you find in the wastewater, the majority is because of lifestyle induced diseases. I don't know exactly how you call this in English, but at least like diabetes or obesity connected diseases. So which from another perspective, you can say, okay, that's something that you can prevent, you know, with another lifestyle. And also, which struck me is that there was also quite some antidepressants in the water. So it really made me think like, okay, so what is it, happiness, and what is being healthy, you know, and how can we also as a water authority, partially we are also influencing our environment, like, okay, the way the rivers flow, but also nature around rivers. We are also working on that topic, green in the city. And then you realize, so, okay, so it's not only because of the water quality that we have to do these kind of things, but it's also that we are responsible for our own environment. And if you make your environment greener, healthier, then also you influence the people. And yeah, I don't know when these things occur. I don't think it's one sort of moment, but it's you just start to realize. Yeah, it's a process. Yeah. So Marlies, that brings me to the next question. Why did you decide to establish a new organization, the Vital Zone Institute? Do you remember the moment that this intention clarified for you? Yeah, so that's of course also a process. So there was a Blue Zone prototype, which is one of the prototypes that we actually designed in the level 4 group that we also that was also mentioned by Joost. And that was also in the time that there was this book about, okay, there are blue zones around in the world, and where people. So blue zones is areas in the world where people live longer lives. Yeah, live longer lives, are healthier. And so the question that we were working on was like, okay, that are places that naturally occur, but can you actually use that wisdom like the way it is over there to actually also change your own surroundings? And we were working on that first with this group of people, also more or less 5-6 people. And then we did a new process, open process, like we invited just everybody who wanted to work on this around a certain city. Like, okay, would it be possible to make a blue zone in Os, a city in the Netherlands? And then we had about 30 people who were joining for 7 weeks in this ULab process, and which was really nice and interesting people. And then we realized, okay, that's really cool to have these enthusiastic people, but you need more to really make a change, because that's only working bottom up. And there is also something else which is necessary, and that occurred on several occasions. But the main topic was that the organizations couldn't really follow just a bunch of people. So they really, for example, we also had a prototype on, we wanted a drinkable river, so no toxic substances anymore in the river. And then all organizations say that's a very interesting topic. Also, Vital Zone is a very interesting topic, but
we can't really make this happen. Our politicians can't really support this because we cannot realize this. And we don't see how we can do that. And then if, as soon as we said it as Vital Zone Institute, at first actually weren't even legally already an institute, but we just called it like this. Then people said, oh, then we support it. So we could make a Vital Zone coalition, we could make new initiatives, and as long as we were the ones who were walking in front, they could follow. But it needed a sort of vehicle, and that's sort of why we decided to do this. And it was really like the first, we already called it an institute while it was not even yet officially at the notary, but it didn't really matter. Yeah. So it was a prototype before it was an institute. Exactly. Yeah. Okay. Joost, did the team embrace youth theory easily, or did you encounter group dynamics challenges that accompanied the process? For example, how did the team react to SPT, for example? Yeah, the social presence in theater. Yeah, well, I think the core team, I told you, were very innovative oriented, and we knew each other up front, and Julie fit in very well, and we wanted to learn. So that was very easy in the core team. And the funny thing is that you asked now when we had the network joining us, so there might be 50 people in the room, and what we did is, for instance, in one session, we asked massage therapists for the first 10 minutes to give a massage. So we were put back in our bodies, and people really enjoyed it. And also we treated people as people and not, I already told you this, as a part of an organization. That's crucial. So at another session, we used music to, there was live music at the beginning to relax and to kind of make a kind of setting that people, well, feel that it's a little bit different than normal. Normal, you sit at a large table with a coffee and you say very important things. And now we sat in an open space and with a bunch of flowers in the middle, and we had massage therapists. So you create another setting. So for instance, the 3D modeling with the little puppets and the Lego and all that. At the beginning, people are, well, this is kind of strange, but I think Marlies, it went very quickly that people could make that step forward. And I think the core team has to do with that also, because if you take the first step, other people will follow instantly. And of course, there are people that don't want to do this, and that's okay too. And they are observing and maybe change a little bit their perspective, but that's also good. Okay, Marlies, any words on that? Yes, I also see that I think it really depends on the group. So we, like Joost was saying, like the 3D sculpting, I think that actually usually went very well. Also with a group of people from different companies who were even like invited from their companies. And as soon as a couple of people join in, the rest follows and finds it really fun, because they don't realize how nice it is to also kind of play and then still discuss serious topics. I think the social presence in theater, I also have very good experience with it. But then I actually only do that with a group that I already feel it's a bit more advanced.
because you need people that are also sort of able to really feel like what's happening, not only thinking. And so we did use that a lot in the level 4 group, and also in the vital zone hub, like I was explaining. But I didn't. Yeah, it depends on the group also what over there. But I think it's really interesting also because then it's even 4D more or less. So you really see what's happening everywhere. So I think it's also a powerful tool. Okay, thank you. Yeah. So I would like now to open the stage to questions from the audience. So participants from the audience, feel free to unmute yourself and ask your questions. Or if you feel more comfortable writing the question in the chat, in English or even in Hebrew, and we will ask the question for you. Yeah. So there's one question coming from Shani here about what do you see as the main results or the main achievements of this process? I guess at several levels. What do you see as the main accomplishments? I think that's a very good question. It's also a difficult one because we, like Joost shortly mentioned, is that medicine residues in the wastewater is now, and in the river water is actually a very big topic now in the Netherlands. And it wasn't when we started. But then you can never really say that's only due to us. Because it also, so there were several people working on this. But what we really amplified is that we were connecting many people from different levels and different organizations and build a new network. And that really speeded up things. And it also made people realize that in this case, like in many cases, technology is not the only option. So so it also made an impact on different levels. Also in the health system, there's a lot more attention to prevention now. Can I ask you a follow-up question on this, on the impact you feel it had on you? So what do you see is and you maybe other people that you and your organizations, what do you see as the main things you took away from this process? Yeah, go ahead, Joost. Yeah, well, a lot actually, because you look differently. Your worldview is different. My worldview changed. Also on the topic of health, and your consciousness grows, and you make different choices. Like for instance, stop eating sugar and stop eating meat, and do a practice of energy cultivation like Qigong. Be more aware of what you take inside in your body and also in your life. So that's on a personal level, but also try to help people see in how our environment works and what the difficulties are. So those kind of things you take with you. And also I think the deep listening, the way you interview people and try to connect with people. So that's a deepening level for me. Yeah, met a lot of very interesting and nice and friendly people. So that worked as well. But Marlies, maybe you can tell it what it is for you. Yes. It also impacted me a lot on several levels. I think also during this process you also create the time for yourself to turn back the camera on your
on yourself. So I think that's always very helpful. And in my case, I connected better with myself and therefore also better with the people surrounding me. So I think that's really a big step. And I think that's also, by doing that, you realize how many people are sort of disconnected in their work. So I was actually a bit shocked that a lot of people say, okay, as a person, I agree, but from my company point of view, I cannot do differently, cannot act differently. And I think that sort of also shocked me. And that's still something that sort of triggers me as soon as I see that happening. And then I have to sort of work hard not to judge and stay with that. Yeah. Another question. We have a question from Saul on the emotional impact the process had on you. It's kind of related to what already was answered now, no? Or there's more to add. I wrote the question at the same time that you asked it. So Yeah. I think it was answered beautiful. in many ways. Yeah, I think it was answered in many ways. But here's another question that came up from the audience. How did you get the legitimization of the water boards and the formal institutions to collaborate in this process? So how do you manage to get people from the more formal processes on board? Well, we work in a formal organization as well. And well, I think, I can't remember exactly, but we kind of created our own space because we were a group of innovators, and our organization ask us to innovate and do strange things. That's our job. And you kind of course, you try to talk to your superiors, to the board of directors, and try to explain. And I mean, we went to them actually in a meeting, and we did a little bit of 3D sculpting, so they kind of got the picture. And so I think I think it grew like that. But I probably forget a lot, Marlies. Well, but I think you mentioned a very important event, because I think that was a super scary moment to sort of invite the board of directors of 3 water boards to build Lego with you, and and we told them, like, we need 1 hour of your meeting, and they were already really annoyed that we asked 1 hour of their meeting, and then we started building Lego, which was even more stupid at the beginning, of course. So it was so it needed quite some courage to do that, and which I would never have dared on my own. But with the group of 5, we thought, no, that's really what we want to do, because we want to show them that we need different way of acting, different way of thinking if we want to make progress in certain topics. And actually that worked out quite well. And I think 2 directors even touched Lego bricks. The rest didn't, but at least they were over there and they talked about it. And and we asked them, like, okay, so we want to try this, and you have to give us space. So you shouldn't ask every week, like, what's the progress, because this is a slower process. So I think that was an important thing to do. And yeah, and I think, yeah. How did you communicate the results of this process back to the managers? So you, as you said, you asked for some space, you went through some very meaningful process, you reached conclusions, you went on to prototyping. How do you then bring them back on board with your conclusions when they didn't go through this process? So what were the ways in which you felt you successfully communicated back to them? Partially it helped to sort of give, we use sentences that people literally said during the interviews.
so that they got sort of an idea of the type of conversations that we had, which helped. Like sentences, like one of the people from an elderly home said, okay, about 60% of the medicines that are taken are actually not necessary, so we actually overdose. Because we actually add up all the time new medicines if there are new diseases, but we don't really reduce it anymore. And that was a really powerful sentence, because then the directors realized, okay, but we are trying to purify the water and remove 70% or 80% of the medicines. But if 60% is already used, which shouldn't be used, then, you know, what are we actually doing? So this kind of sentences helped, and we communicated back the prototypes. And I think also they're also people, so they also enjoy like stories about blue zones and inspirations. So we shared also our inspirations and how we want to sort of continue. I'm curious about what you mentioned with the elderly homes. So after you realized that so much of the medicine can actually maybe not be taken to begin with, was there a process of prototyping work with elderly homes on this? Yes, so one of the prototypes was actually quite straightforward. So that the person who was working at this elderly home went back to his organization and discussed like, okay, so they were already working on unnecessary medication because of the health of the people, because it's not healthy for the people either. But it helped him to get the topic higher on the agenda, because it was not very high on the agenda. And to be honest, still, it's a slow process. Because it's still happening. I mean, it's still not everywhere tackled, the whole issue. Actually, it's funny because we are still working with that organization very closely. And last week we started a new pilot of one of the elderly homes where we now are directly measuring on their wastewater. So only 400 people, so much closer. And now for COVID-19 and for medicine residues, and are now like looking whether we can translate that to their policy. Because for them, it's still not so easy if it's only measured in the river, which is super far away, to translate that back to their own business. We kind of used also the mirror that water is for our society. So Marlies made a beautiful film about this, I think, a little film, that we found out that what we do as a society, you mirror it back in water. So now I think a lot of sewage plants are measured for COVID-19. So they can find also where are the places that the COVID is highest. And I think that's very interesting that got bigger and bigger and bigger. So I want to ask you about something that is not strictly part of Theory U, but it's mentioned in Otto Scharmer talks about it, and it's the art of holding space for the group. Mm-hmm. Can you talk about that in your experience? Yeah, I think that's not so easy to describe, but it is. And I also like the sentence, I don't know exactly how Otto Scharmer says it, but that the quality of the intervention depends on the quality of the intervener. And I think that's really true. So especially if you facilitate this kind of process, you have to be very much present yourself to be able, for other people to be able to be present. And yeah, how you do that is by being there, listening, feeling, seeing what's happening. Yeah.
I think it's a higher state of aliveness, and be relaxed. So the fact that you are relaxed and you're in a high concentration, then it's possible to do the facilitation, I think. And it also has to do with being open to let all the small things, big things, well, you kind of collect it, and holding space with 5 people is easier than with one when you're alone. So a team that sees a lot more, feels a lot more. I think it also has to do with what you feel, that you speak what you feel. But it's hard to give words to that. Sorry. Yes, it's a hard question, I know. Yeah. Danielle, do we have any other questions from the audience? No, I think it's time to thank you. Really, it was been wonderful to have you this evening, and thank you so much for taking the time to be with us and sharing so much from your knowledge. I gained a lot, and I'm sure that others here as well. Thank you. Thank you so much. Good luck. Thank you and good luck. Thank you very much. So we'll say bye to Yosst and Marlie. The rest of us are going to stay here to do some work in small groups with the knowledge that you've shared. So good night to both of you. Thank you very much, Yosst and Marlie. Thank you. Thank you. Bye-bye. Thank you. Bye-bye. טוב, אז תודה לכל מי שצלח ועדיין איתנו בשלב הזה של הערב. אנחנו נעבור עכשיו באמת לאיזשהו עיבוד, וכמו שאנחנו... שעות מאתגרות, דניאל. כן. יותר ויותר מאתגרות. כן, ידוע. כמו שאנחנו רגילים לעשות ביו, אנחנו נייצר איזשהו מרווח קטן לפני שאנחנו... לתת לדברים רגע לנחות אצלנו, לפני שאנחנו הולכים לקבוצות. אז אני אתן לנו עכשיו, אני אנחה אותנו ב2 דקות של קשיבות, ומשם יובל, סליחה, יחלק אותנו חזרה לקבוצות, כדי שנוכל קצת לאבד לשתף במעלה מתוך השיחות, מתוך מה ששמענו כאן. זה יביא אותנו עוד 10 ו-20, ואז נחזור לכאן למליאה לשמוע כמה עדים וכמה קולות, בסדר? אז תמצאו ככה מקום פיזי נוח, אתם מרגישים נוח לשבת בו, או לעמוד, או לשכב, כל אחד בפוזיציה שמתאימה לו עכשיו. ננסה ככה לתת הדים, ולראות מה עולה בנו ממה ששמענו כאן. מי שמרגיש יותר בנוח לסגור מצלמה, לדקות האלה יכול לעשות את זה. כמובן מוזמנים גם לעצום עיניים. בישיבה, בעמידה, איפה שמרגיש כרגע נוח. שימו לב ליציבה של הגוף, מקדימה, מאחורה. שימו לב לכפות הרגליים שמונחות על הקרקע, על האדמה. לראש שפונה למעלה, לשמיים. קח נשימה עמוקה. ועוד נשימה עמוקה. ועוד נשימה עמוקה. שימו לב איזה תחושות, דימויים, מילים, רגשות, אסוציאציות, מחשבות עולות בכם עכשיו.
ניקח עוד 20 שניות. חדרים נפתחו, אתם מוזמנים להצטרף אליהם. נפגש פה חזרה עוד 14 דקות. יכולים לפתוח מצלמות ולהצטרף לחדרים. מה את אומרת, הם נרדמו? תכף נראה. שוקי, שני, ברוך, דנה, ליאת. בואו נראה שהם משוגרים לחדרים. סול, ברוך, שני, דנה, קיבלתם הזמנה לחדר? לקבוצות? כן, אבל נראה לי שאני פורשת. תודה רבה לכם. היה ממש מעניין. לילה טוב, סול. אז אני מעבירה אותם לחדרים אחרים רגע. לא, הם שניים שם ביחד נראה לי מאוד מרוצים. כן? כרצונך, כן. אוקיי. אני רואה שהרוב זה 2 יצא בחדרים. חלק פורשו. גם ברוך אני רואה לא הצטרף. כן, אבל זה לא נעים לשלוף מישהו משיחה שהוא כבר התחיל ולשים אותו בחדר אחר. עשינו את זה כבר בעבר, אבל כן, אני רואה שממש הרבה אנשים עזבו עכשיו. טוב. ברוך, גם אני, ברוך אתה פה? איך אני יכול לעמוד לשירותכם? אתה יכול להצטרף לחדר שלך. יאללה, ביי. אז בוא נצטרף גם אנחנו, אני מצטרף לחדר אחד. תצטרף אתה אולי ל2, יובל. אני מצטרף ל2. טוב, שפו לכל האמיצים שנשארו ל10 דקות האחרונות, ויש לכם עוד את הכוח לשיחת הסיכום הזאת, ואנחנו באמת נשמח לשמוע כמה התייחסויות, שיתופים, מהדברים שאתם הרגשתם, ממה ששמעתם אצל אחרים בחדרים. נשמח לשמוע, מי רוצה לשתף? אני צריכה לסיים, אז אני אשמח להגיד תודה, היה מפגש ממש מעניין, ומאוד שמחתי לקחת חלק, ואני אשמח לשמוע גם על המפגשים הבאים. תודה, אני חייבת לזה. אם את לא ברשימת התפוצה שלנו, את מקבלת מאיתנו בוואטסאפ? אני חושבת שלא, אני לא בטוחה. אז אם את לא, תשלחי אם את יכולה או ליובל או לי, כדי שנכניס אותה לרשימת תפוצה. היא לא צריכה לשלוח לי, יש לי את ה... כן, ליובל יש את הפרטים שלי, וגם יש פה את המייל שלי פה בסוף הצ'אט. מעולה. אז יובל יכניס לך לרשימת התפוצה שלנו, כדי שנראה שבאמת תקבלי את העדכונים הלאה. מצוין, אני אשמח. תודה להתראות, לילה טוב. ביי. תודה ליאת. כן, עירית. את במיוט. תודה, אני אמרתי לילה טוב כן, גם אני אגיד לילה טוב ותודה. ככה דווקא ההזדמנות שלנו עבודה בקבוצה הקטנה אפשרה את הרפלקציה ואת העיבוד. אז תני לנו, לפני שאת אומרת לילה טוב, כמה מחשבות מהרפלקציה בחדר? אני הולכת עם השאלה לגבי באמת עבודה בארגונים בממסדים, איך לעשות את זה, ואני חושבת שהתובנות שאני נתנה לגבי לאתר דווקא אנשים ספציפיים בעמדות מפתח הן נכונות, ויחד עם זה אני כאילו יש לי פתאום איזו תובנה
לגבי תהליכים שאפשר לראות אותם בלונג טרם, שאפשר לראות אותם בטווח הרחוק, לא תמיד טוב, בכאן ובעכשיו אנחנו רואים את זה, ועכשיו אני יוצרת להסתכלת אחורה על תהליכים שאני מלווה לאורך כמה שנים אחרונות, ופתאום אני רואה בעצם שכן צמח שם משהו מתוך הלמטה, גם אם לא הגדרנו את זה כל הזמן ככה, אז מעניין. תודה, צופיה. תודה. הרשי משהו שלא הספקתי לחלק בקבוצה הקטנה. ניסחתי את זה כהסתעפות של שאלות, כלומר, אתה מתחיל משאלות מסוימות, ותוך כדי, מתוך הממצאים, או מה שאתה מקבל מהרעיונות, צומחות לך שאלות יותר רחבות, או לעמוד חזק בתיאור שלהם, וההרגשה שלי שזה מאוד קשור לאפיונים של הגישה, שהיא באמת לא מכנית, היא לא מובנית, היא לא אומרת, אוקיי, אלה השאלות, אלה התוצרים שאנחנו רוצים להגיע בסוף התהליך, והכל מכוון, אלא יש שם בכוונה, כחלק מהותי מהגישה, כל הזמן מעין אפשרות לקודקודי צמיחה חדשים שהתפתחו בתוך התהליך, ובסוף אתה גומר אולי עם שאלה שקשורה להתחלה, אבל לא ניחשת בכלל שתגיע אליה, והיא אולי יותר חשובה מהמקום שהתחלת. לי גם זה היה הדבר הכי חזק. אני חושבת שזה אנרגיה משוגעת בתוך תהליך כזה, שהוא בטח ארוך ומורכב, אבל העניין הזה שבאמת הדברים נובעים ומייצרים שאלות לאורך הדרך, ולוקחים להמון כיוונים חדשים ולהמון הבנות במרחבים של יישום אחרים, זה פשוט מעיף מוח, באמת, זה ברמה של חידוש, אני חושבת גם ברמה של להשאיר את האנשים נורא מחוברים לתהליך, כי זה פשוט נורא נורא מסקרן, על מה עוד נחשוב ומה עוד ייפתח פה, ומאיפה התחלנו ואיפה אנחנו עכשיו ולאן זה עוד ייקח, וגם ברמה באמת של החיבור מרחבים שונים לתהליך, שזה, כאילו לנו זה מאוד ברור שהעולם הוא מורכב, ושהכל קשור להכל, ושיש קשרי גומלין, אבל רוב האנשים לא חיים את המודעות הזאת, ופתאום לחוות את זה בתהליך, זה מדהים. לי זה היה מאוד חזק, וגם איך שהם דיברו את זה, זה היה נורא להרגיש את הנוכחות שהם הפנימו בתהליך. הם דיברו נורא מתוך נוכחות, עם המון הקשבה פנימה, עם הרבה איטיות והקשבה להמשגה. זה היה מאוד מאוד מרתק לשמוע את זה. תודה רבה, שני. תודה לכם. זה מוזמן נראה לי לעוד איזו התייחסות או שתיים. מה שהיה נחמד זה שאמרנו להם תודה שהם הצטרפו אלינו, אז הם אמרו לו, זה תודה לכם, לא היה לנו עד עכשיו צ'אנס להסתכל אחורה על מה שעשינו. אז זה תמיד נחמד. כמה פעמים יש לנו הזדמנויות לדבר על העבודה שלנו עם אנשים בעיניים זרות, זה אין לנו. לא, יש לנו הזדמנויות לנסות לשווק את זה, אבל פה זה לא מנקודה של אנחנו מנסים לשווק את עצמנו, אלא באמת להסתכל על הדרך שעשינו, וזה משהו אחר. אני רציתי להגיד, אני גם אמרתי בקבוצה הקטנה, אבל שזה כל כך מעורר התפעלות המרחב שנתנו להם, כלומר המרחב הגדול, החבל המאוד ארוך שנתנו להם בתוך הארגון שלהם, לפעול, ושאמרו להם באמת, אתם innovative team, ולכו על זה, ותביאו מה שבא לכם, כאילו, תביאו לגו, תביאו... זה מדהים וזה מעורר קנאה, במידה מסוימת. כן, וגם העניין הזה, מה שבאמת עיקר בי, זה העניין הזה של המראה של המים. וזה דבר כאילו כל כך מובן מאליו, כששמים את זה ככה, ברור שזה המראה של מה קורה, כלומר, זה גאוני לקחת מבחנות בביוב שיוצא מבית אבות, ואז לפי זה לדעת מה קורה שם, זה פשוט גאוני, כל כך פשוט, אבל גאוני. תודה. מראה.
צופיה הולכת לישון. לילה טוב, צופיה. לילה טוב. לילה טוב. נראה לי שזו הזדמנות להגיד לכולם, יש עוד מישהו שרוצה להגיד משהו ולא יצא לו? טוב. אז אנחנו נגיד לכולכם תודה רבה. המפגש הבא של גאיה ישראל הוא ב-16 למרץ. ברוך, שנמצא כאן איתנו, יחד עם, עושה לך פרומו, ברוך, יחד עם נטלי סאוסן ועידית רוז, ינחו אותנו במפגש למידה פנימי על המושג של absencing. זה מושג נורא מרכזי ביו, שאין עליו מספיק תשומת לב, ואנחנו הולכים לעבוד עליו וללמוד אותו יחד ב-16 למרץ. שבוע לפני הבחירות, דרך אגב, כמה מתאים אפרופו absencing. אז very timely, מה שנקרא. ברוח חיובית זו, לילה טוב לכולם. לילה טוב. לילה טוב. תודה רבה, תודה רבה. תשאיר רגע את החדר עוד פתוח, ברוך, בסדר? יובל. תודה רבה. על החדר. סליחה, יובל, סליחה. וברוך, אנחנו עוד ניצור קשר, נכון? שלחתי לכם במייל ואני אשמח להיות בטאץ' בכיף, עירית. לילה טוב. תודה רבה, לילה טוב לכולכם. לילה טוב. תמי, שומעת? כן. אני שולח לך, ניסיתי לתפוס אותך השבוע, לא הספקתי, אני שולח לך איזה משהו, לא יודע אם ראית שכתבתי את זה בקבוצה, אני אשלח לך בוואטסאפ עכשיו. אוקיי, הוא לא לידי, אבל אני אסתכל. מחר תסתכלי, לא אמרו. בכיף. טוב, אני הולכת להגיד שלום לבעלי. רגע, הנה יופי, אני יכול עכשיו רגע להגיד את זה פה, כי השתנה ההרכב. ביום חמישי בבוקר אנחנו עושים מפגש ראשון של, ראית את זה בקבוצה בתכלס? מפגש ראשון של העמקה ב-U, לבוגרי תיאוריה U שעובדים עם זה. אז כן, יובל ודניאל פה שותפים למזימה. אנחנו לא יודעים עדיין איך למתג את זה, אבל חשבנו לקרוא לזה משהו כמו קהילת המאסטרים של U בארץ או משהו כזה. כן, מאסטרים, נראה לי שירדנו מהמילה מאסטרים, אבל... כן, אנחנו לא כזה אוהבים את זה, זה קצת נשמע מתנשא, אבל הרעיון הוא פשוט כאילו לאסוף אנשים שגם למדו U וגם מתפעלים מזה ורוצים להמשיך ולהעמיק בזה. וגם עובדים עם זה. ועובדים עם זה, וגם שיש להם את המסוגלות כאילו, שנעשה בינינו רוטציה כזאת, שכל פעם מישהו אחר ינחה את העמקה והחקירה. אז חשבתי שאותך זה יעניין, כי את כאילו מוותיקי היו. כן. יעניין לגמרי, להנחות אני לא יודעת, אבל בוא נזרום, נראה מה קורה. כן. אז חמישי בבוקר, 8:30 עד 10, אני אשלח לך את הפרטים עכשיו בוואטסאפ, בסדר? כן. ההבדל באמת מהקהילה הזאת, שהיא קהילה פתוחה לכל מי שמתעניין ומי שרוצה וכן הלאה, ואנחנו כאילו לוקחים איזושהי אחריות קבוצה לארח אותה ולדאוג לה, ועכשיו גם מרחיבים את זה לאנשים שיקחו, ששם כן הרעיון זה שאנשים שמכירים את היו, כלומר לא, מי שרק מתעניין, לא כמו פה שמישהו רוצה בא, אלא מי שמכיר את היו, מי שעובד עם היו, וכן הרעיון הוא שאנשים בסבב ייקחו אחריות על המפגשים. אני חושבת שזה כן... אני ישר ברחתי. מה הפורמט? חשבתם על פורמט? אחת לחודש, יום חמישי ראשון כל חודש בבוקר. לא, אבל כאילו מה קורה שם? אמור להיות מפגש למידה, כלומר כל פעם אמורים להביא או פיסת מציאות או פיסת טקסט, אבל מי שינחה יחליט מה הוא עושה, זה יכול להיות למידה מתוך פרקטיקה ויכול להיות למידה מתוך מאמרים וחומרי כתובים, אבל ראינו להעמיק בלמידה של היו. כן, תראי, כל מי שינחה את זה יכול לקחת את זה לאיזה כיוון שהוא רוצה. אני למשל את המפגש הקרוב מנחה יחד עם עמית לרנר, לא יודע אם צריך להכיר אותה. כן, פגשת אותה לדעתי. כן, בגאיה. מה? בגאיה. כן. אז אנחנו עושים מפגש באיזשהו מבנה ספציפי, ומי שינחה אחרינו יוכל להנחות, זה עוד נורא טרי, כאילו, זה רק הולך להיות, האב טיפוס הולך להיות ביום חמישי הקרוב. הפרוטוטייפ הוא חמישי הקרוב. אז כן, אז לפי זה אנחנו נראה איך דברים מתפתחים. בואו ניפגש בחמישי הקרוב, אני צריכה להתחייב כאילו, לא, אבל הפגישה הראשונה זה באמת אב טיפוס. עכשיו זה ממש פרוטוטייפ, מישהו רוצה מוזמן, אחר כך הרעיון הוא שכן תהיה קבוצה של אנשים שמי שבפנים ינחה בסבב. כן. אוקיי. סבבה? מעולה. מאוד נשמח איתו. אני חושבת שגם שאני ירצה? צריך לשאול אותו, יכול להיות מאוד. כן? אוקיי, אני אנסה לתפוס אותו מחר. מהמם. יהיה מאוד כיף לטובות.
דניאל, רצית לשאול אותי משהו, או שרצית להרוויח עוד דקה עם יובל? לא רציתי להעריך לך משהו, סליחה שהתבלבלתי בשמות, אבל לא. לא, הכל בסדר. לילה טוב, חברים. ביי בינתיים. לילה טוב, תמי. ביי ביי. אני כל פעם בהשתאות מהציור או פסל הזה שיש מאחורייך. מתנה לחתונה. תענוג. ביי ביי. ביי, ברוך, ביי. יובל, קודם כל המון תודה, עשית את זה מקסים. תודה. כן, אני חושבת שהיה מפגש מאוד מאוד מעניין. כן, אני באיזשהו שלב הבנתי שהם לא מדברים בכלל על הנושא של התרופות, אז אני הרגשתי צורך לבוא ולהסביר את ה... כן, לא, זה היה מצוין שהסברת את זה, זה היה מעולה. איך היה בחדר שלכם? אצלנו בחדר, מה קרה לעמית? אני ראיתי שהיא נטשה. לא יודע, אין לי מושג מה קרה לעמית. אוקיי. בחדר שלנו, כאילו, הנושא השיחה היה איך מתחילים לכל הרוחות. זאת אומרת, המסקנה הייתה שהרבה יותר קל ליצור ארגון חדש עם התרבות הזאת, מאשר לבוא לארגון ותיק עם תרבות הרבה יותר מקובעת ומרובעת, ולהכניס את זה לשם, כי אנשים לא מרגישים בטוח. אני ראיתי את זה אצל אשתי מורה, ויחסי עבודה אצלם בצוות על הפנים, ועד כדי כך שהנהלה באה ואמרה, טוב, אנחנו נעשה לכם תהליך SEL, Social Learning, וניסו לעשות להם תרגילים כאלה של להביא את עצמם, ולא היה להם safe space, הם פשוט, זה לא עבד. אז זה קטע לא פשוט, לבוא למקום שכבר יש משקעים, ואנשים לא מרגישים בטוח אחד עם השני, וליצור תרבות חדשה. כן, מעניין מאוד. טוב, אני שמרתי לנו את הצ'אט. לא, בסדר. יש את הצ'אט גם, שומר אוטומטי. את הרעיון, אני ראיתי שלא עצרנו אותו כשהסתיים הרעיון, נכון? לא, אני במילא צריך לערוך אותו, כי אני אתחיל, כשמתחיל הרעיון, ואני אחתוך את הקבוצות, אבל אני כן רוצה שיהיה את הדיון בסוף, אז אי אפשר לעשות את זה. את הדיון הקטן שאנחנו עשינו עכשיו? לא, את 10 דקות האחרונות של המפגש. למה אתה רוצה להשאיר אותם? למה לא? זו שיחה טובה. אוקיי, איך שאתה תבחר. בכל מקרה, אתה תעלה את זה לפייסבוק אחרי? כן. נראה לי שכדאי, את ההולנדי אלינו והיו אנשים שרצו את זה, ואז כל מי שירצה, כל מי שאמר שהוא רוצה את ההקלטה, נגיד בפייסבוק, ושיקח את זה משם. בסדר. נראה לי שכדאי. והייתה בחורה שביקשה שנוסיף אותה לרשימת תפוצה, אז אתה תוסיף אותה לקובץ? כן, ליאת היא בוגרת מנבטה, מהמסורה הראשונה. אז לאן נוסיף אותה? לרשימת תפוצה, יש את הקובץ שלנו של רשימת תפוצה מעודכנת בגאיה, איפה משם לקחת את המיילים. כן. כאילו שם חוזרים, אז אם היא תהיה שם, נדע להתייחס אליה, אחרת היא לא תדע על המפגשים. בסדר, אז אני אוסיף אותה לשם. תודה, יובל, היה כיף לעבוד על זה יחד. 100%. ביי ביי. תודה גם לך, ביי ביי.